am sorry, so unfortunate, sir. মানবিকতাহীন, মনুষ্যত্বহীন এই শাসক দল বিজেপি। লজ্জা লজ্জা। সদনে দাঁড়িয়ে বিদেশ মন্ত্রীও অসত্য বলছেন স্যার। অসত্য 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 অসত্য। সো স্যাড স্যার। কি দুঃখজনক যে যখন পহেলগাঁও যুদ্ধ অপারেশন সব প্রশ্নে আমাদের বিরোধীদের স্ট্যান্ডই ছিল ইউনিয়ন গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করার, তখন অকারণ বিরোধীদেরকে দায়ী করে খুব ছোট নিম্ন স্তরের রাজনীতি করলেন সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী। একবারও বললেন না ইন্টেলিজেন্স ফেলিওরের কথা বা হোম মিনিস্ট্রি কোন বিন্দু মাত্র দোষ আছে, দায় আছে, দায়িত্ব আছে, যার জন্য পহেলগাঁওতে এতজন নিরীহ নাগরিক, পরবর্তীতে পুঞ্চ রাজৌরি, জম্মুতে আরো কতজন নিরীহ সাধারণ মানুষ, কত সেনা জওয়ান, আর্মি অফিসার, পাইলট সহ আর্মির পদাধিকারীরা প্রাণ গেছে, তাই তারা দুঃখিত না? কোনো দুঃখ প্রকাশ নেই এনাদের। 26/11 পর কিন্তু 4 দিনের মাথায় 30 নভেম্বর 2008 তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন, মুম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো ছেড়েই দিন, গোয়েন্দা প্রধানের মেয়াদ বাড়লো, চাকরির পুরস্কৃত হলো। ছি ছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার পহেলগাঁওয়ের ঘটনার ঠিক আগে 3 দিন ছিলেন জম্মু কাশ্মীরে, কি সব যেন ঘোষণাও করেছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, এত বড় ব্যর্থতার পরেও এত অ্যারোগ্যান্স, অহংকার, ঘামান্ড, স্যার, জাস্ট আনঅ্যাকসেপ্টেবল, কন্ডেমেবল। ভাবা যায় না 370 ধারা তুলে দেওয়ার সময়ও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে ট্রেজারি বেঞ্চ রাজ্যসভা থেকে আমাদের মতো অনেক বিরোধীকে সাসপেন্ড করেছিল, তবে তা পাশ করতে পেরেছিল। তখন কি ঘোষণা ছিল তাদের? এর ফলে জম্মু কাশ্মীরে সন্ত্রাস শেষ হবে, ভূস্বর্গে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা হবে, শান্তি আসবে। হয়নি তো। পহেলগাঁওয়ের ঘটনা তো ওদের ওই দাবিকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। তবুও ওরা লজ্জা পেয়েছে কি না? কেন? কেন গোয়েন্দা বিভাগ আগাম খবর দিতে পারেনি? কেন ঠিক তখনই বৈশারণ ভ্যালিতে কোনো পাহারাদার ছিল না? কেন পর্যটকদের সব ঠিক হয় বলে অ্যালাউ করা হলো? কেন এতজন মারা গেল? কে উত্তর দেবে? পুলওয়ামার মতো পহেলগাঁওয়েরও কোনো দিন কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না স্যার। 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস পার হয়ে গেল, 100 দিন হয়ে গেল, যারা সন্ত্রাস করছে তাদের কোনো খোঁজ ছিল না। যেই আলোচনা শুরু হলো সংসদে, অমনি তাদের 3 জনকে খুঁজে পেয়ে মেরে দেওয়া হলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি তাহলে এদের অ্যারেস্ট করে রেখে দিয়েছিলেন স্যার, যাতে ঠিক আলোচনার সময়ই মেরে দিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারেন? সো অ্যাস্টনিশিং স্যার। নইলে এত বড় কোইন্সিডেন্স কি করে হয়? 370 কি, কেন, কোন পরিপ্রেক্ষিতে একটা নির্বাচিত সরকার করেছিল, সেই ইতিহাসকে মুছে দিয়ে, ভুলিয়ে দিয়ে আর একটা সরকার তাকে একতরফা তুলে দিল। কাশ্মীরিয়াত, কাশ্মীরের অধিবাসীদের যে নিজস্বতা, তাকে বারবার আঘাত করেও কি এই সরকার আরো বেশি করে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করছে না? লেবার স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকে জম্মু কাশ্মীর গিয়ে শ্রীনগর, ডাল লেক, পহেলগাঁও, সোনমার্গ, গুলমার্গ, জম্মু সব জায়গায় একটা কথাই বলতে শুনেছি ওখানকার সাধারণ মানুষকে, স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের এই স্টেটহুড তাকে ডিমোশন করে ইউনিয়ন টেরিটরি করে দেওয়া হলো, এটা মানতে পারছি না। ঠিকই তো, এত বড় একটা সিদ্ধান্তের সময় জম্মু কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মত নিতে একটা গণভোট নেওয়া উচিত ছিল নাকি? আমরা কৃতজ্ঞ কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের কাছে। ধর্ম জেনে বেছে বেছে আত্মতায়ীরা হত্যা করেছে, এটা জানার পরেও এই সন্ত্রাসবাদ রোখার জন্য তারা মুখ খুলেছেন, এক হয়েছেন, মিছিল করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, ভূমিকা নিয়েছেন। উই স্যালিউট দেম। কাশ্মীরকে বড় ব্যবসায়ীদের হাতে, কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিলেই তো শুধু হবে না, ওখানকার দিন আনি দিন খাই গরিব মানুষগুলি যাবেন কোথায়, খাবেন কি? পর্যটনই সেখানে বাঁচার খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, আর তা তো একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তখন বাঁচার উপায় কি? খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে সবকা সাথ সবকা বিকাশের প্রধানমন্ত্রী, মেক ইন ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী, বিকশিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী অনেক লম্বা ভাষণে এই সমস্যা বা সমাধানের কথার উল্লেখও আমরা শুনিনি। সেম সেম। তিনি বললেন কোন দেশের কোন নেতা নাকি তাদেরকে যুদ্ধবিরতি করতে বলেননি, আর তার মুখে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের কথাও শোনা গেল। কিন্তু স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে একবার নয়, দুবার নয়, একাধিকবার বারবার বলেছেন তিনি নাকি বাধ্য করেছেন এই দুটি দেশকে যুদ্ধবিরতি করতে, সিজ ফায়ার করতে। এর উত্তরে এতদিন ধরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিছু তো বলেনই। সংসদে দাঁড়িয়েও বিশ্বগুরু 56 ইঞ্চি ছাতির আমাদের গর্বের প্রধানমন্ত্রী বুক বাজিয়ে সিনা টান করে বলতে পারলেন না কেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা অসত্য, তা অসত্য। কালকেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর একই কথা বলেছেন।
তাহলে কে অসত্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট না আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী? আরে যতই হাততালি দিন না কেন, আমরা নতুন করে শিখছি আমেরিকার প্রেসিডেন্টই আমাদের হত্যাকর্তা বিধাতা, তিনি যা বলবেন তাই হবে। দুটো দেশের কোনো ক্ষমতা নেই নিজেদের মধ্যে কথা বলে মেটাবার। আচ্ছা, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এড়িয়ে গেলেন কেন, চেপে গেলেন কেন, এত ভয় কিসের? বিদেশি পণ্যের জন্য ভারতকে বেশি শুল্ক দিতে হবে, এই হুমকির কাছেই কি আমরা মাথা নোয়ালাম? সো আনফরচুনেট স্যার। 2008-এ কিন্তু মনে আছে আমাদের, তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী মোদিজি মুম্বাইতে গিয়ে ট্রাইডেন্ট হোটেলের বাইরে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল বিজেপি, ব্রুটাল টেরর স্ট্রাইকস অ্যাট উইল, weak government, unwilling and incapable, fight terror, vote for BJP. This was the advertisement of BJP. সব ভুলে গেলে চলবে নাকি? There should be a limit of hypocrisy, isn't it? আমরা তাই স্পষ্ট করে বলছি, এই সরকারের হাতে কিন্তু রক্ত লেগে আছে, তাই দেশ ও দেশের মানুষ তার জবাব চায়, স্পষ্ট জবাব। এই অহংকার, অ্যারোগ্যান্স শেষ কথা বলবে না। 303 থেকে মানুষই 240 করেছেন, মানুষই এরপর 200 নিচে নামাবেন। আর শেষ কথা, পশ্চিম বাংলাকে কারা যেন পশ্চিম বাংলাদেশ বলছেন, কে যেন বলছেন, প্লিজ টাকা দিয়ে বাঙালিকে কেনা হচ্ছে, বাংলায় সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশিকে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে বলে। 1 minute sir, 1 minute, 1 minute, we will adjust with our party time. Please finish. বাংলায় সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশিকে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে বলে কারা যেন গলা ফাটাচ্ছেন, ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্টের রাজ্যে কারা যেন বাংলায় কথা বললেই হেনস্থা হচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকের অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে, এসআইআর এর নামে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এনআরসি চেষ্টা। Thank you. It's not the subject. NR Ilango, please. No, I'm calling Mr. NR Ilango. Please, no, it's Honorable Deputy Chairman, thank you for your. Please, your time is over. No, stop. Your time is over. Stop my clock. Your time is over, Dolaji. No, you play. Your time is over. One, please. Dolaji, please conclude. Please conclude. Dolaji, please conclude. Dola Senji, Mike, sir, Mike. Please conclude. তাই দেশের মানুষের 350 কোটি টাকা খরচ করে 33টে দেশে বিশ্বগুরু ঘুরে বেরিয়েছেন, তারা একজনও ভারতকে সাপোর্ট করেনি। পৃথিবীর ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে উৎসাহ, অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা, অন্যায় কোনোদিন শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে Mr. NR Ilango, you speak now. You speak. Deputy Chairman, thank you for this opportunity to speak on this subject. Sir, it's not going on sir, record. my time is to be stopped. Let's start and speak. That will go only on the record. Nothing else is going on record. Oh, yes. Please. Sir, the basic view of our party, time is to be readjusted. Please. The view of our party and our leader are that terrorism, whether internal or cross a border, shall not be allowed. The sovereignty of India shall not be intruded by any country in any manner, and if anybody does, they must be taught a lesson appropriately. The cross-border terrorism must be necessarily erased from the face of the earth. The people of Tamil Nadu will be the first to lay down their lives to protect our mother nation. These are the views of our party and our leader. So in fact, Tamil Nadu is the only state which had a rally led by our CM to show our solidarity to the army. No other state has done. Sir, coming to the discussion, I had the benefit of hearing the ministers. Most of them spend their time in accusing the Congress and their rule. They very hardly reply to the questions which are raised. Sir, the External Affairs Minister said that there was a diplomatic success of the government in TRF being declared as a foreign terrorist organization. We appreciate that development. But the External Affairs Minister, the Honorable Home Minister and the Prime Minister in the Lok Sabha has not said anything about what the President Trump said, that he negotiated the deal between India and Pakistan. So we don't want these lectures for hours together. We want only one sentence from the union government saying that what Mr. Trump says is incorrect. What Mr. Trump says is a lie. Make that statement. There is no other further discussion is required. Sir, in Tamil, in Silappadigaram, there is a say.
அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும். Sir, which means virtue will punish those who are err in politics. In fact, I am not giving the literal translation. If you are not coming with the highest standard of virtue while answering this debate, then the same virtue will punish you. That should be kept in mind. Whatever they say are out of context quotes and off truths. Sir, now coming to the question of Operation Sindoor, the Home Minister, the Defense Minister was saying that the question, what should be asked by us, not how many flights we lost. The question should be asked, how many Pakistani flights were shot down? That is what he says. Sir, as far as the question is concerned, if the loss of flights are due to the strategical mistake of any human, it is very much understandable. Quite often mistakes happen. But if it is relating to the competency of the Rafale flights, then everything is a problem. The sub-questions would be, who had evaluated the competency of Rafale flights? Who had authorized their purchase, and how will you be protecting our great nation with these flights? If it is relating to the competency, should not there be a fresh and proper investigation regarding the purchase of Rafale deals? When the external affairs, sir, that is the first question to be answered as far as the flights are concerned. Sir, then, as far as the defense minister's statement that the identity of these persons, 3 persons who were killed yesterday, was found through identifying the rifles first. I read in the newspapers today that the rifles were flown from Srinagar to Chhattisgarh, there Chandigarh, and the flight, the shells, empty shells and the site of the attack were compared. That's the best way of forensic science comparison. That is like a fingerprint matches. That's a 100% proof. I agree with that. But what that establishes is the identity of the weapons, not the identity of the terrorist. Sir, do we here believe that from the date of attack at Pahalgam, these 3 terrorists were roaming around that very same place, having cup of tea in every tea stall, to be identified by some other people? Sir, you have 2 accused in your custody for the past about 20-25 days. Why not the NIA bring them and identify the dead bodies? That's the best proof. Now these 3 persons who are killed, whether they are the terrorists or not, nobody knows. Their identity of the accused is not yet established 100%. By probabilizing, by putting materials here and there, you try to convince that these are the 3 persons who are involved. But the best evidence which is available, by showing these dead bodies to the accused in your custody, you have not established the identity of the terrorist. So I'm not going by the standards of the High Court or Supreme Court. I'm going by the standards of a normal, prudent man. There are answers which are yet to come from the Union to establish these are all the terrorists and we have dealt them according to law. That is not happening. Sir, my requests are this. Please come with the whole truth. Don't accuse the rulers, the party which was in power in earlier times. That is not, we are not here for that. 3, these off-truths, these quotes out of context will not help this discussion. Again, I'm saying, and I'm finishing my statement by saying, அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும். If you are not coming with the highest standard of virtue, the same virtue will definitely punish them. Srimastan Rao Yadav Bida. Opportunity. I, on behalf of our party, Telugu Desam Party, and our leader, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, rise to speak on the subject Operation Sindoor that was launched by the Indian Armed Forces on May 7th, 2025, in the immediate aftermath of Pahalgam terrorist attack that snatched away the lives of 26 innocent civilians from across India. I would like to take a moment to pay my respect to the innocent lives lost, sir.
there are moments in the nation's history that don't come softly. Pahalgam was and will always be one such moment. Sir, India's foreign policy is shaped around the concept Vasudhaiva Kutumbam, which means the world is one family, and our country has done its best to spread this philosophy. But sir, every family has that one person who will do everything in their power to cause trouble and then play the victim. Only one country comes to my mind is Pakistan. For far too long, we have been told to keep calm, show restraint, and turn the other cheek while they go about causing mayhem, taking innocent lives, and blatantly harboring terrorists. It truly, sir, terror's own country it is. I am proud to say that in this new India, under the guidance and the leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we will no longer sit quietly. Instead, we shall respond in swift, precise, and strategically calibrated manner. Operation Sindoor was a limited tri-services military operation aimed at neutralizing key terror infrastructure located in Pakistan and illegally Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation, and let me underscore, sir, these were not military targets. The operation focused on eliminating terrorists, and I am happy to state that Indian armed forces were successful in their mission. In retaliation, Pakistan failed field marshal attempted a series of drone and missile attacks against Indian schools, hospitals, and religious sites, not even sparing the Golden Temple. All of these were effectively neutralized by our military-led air defense grid. Though this operation achieved our aim of forcing Pakistan to surrender. Had they not surrendered, they would have been defeated again as they have been continually since independence. We know what our military capability is and the extent of supremacy we have over them. Though the success of Operation Sindoor, Pakistan will now think 100 times instead of one before launching such terror attacks into our country. We must understand why Pakistan chose to carry out the Pahalgam attack. Honorable Deputy Chairman, sir, the reason is quite clear. Had the attack not occurred, Jammu and Kashmir was on track for yet another record-breaking tourist season. Pakistan understands that peace in Kashmir weakens its political narrative. The act of terror was not just an attack. It was a cry for relevance. And in response, Operation Sindoor didn't just hit infrastructure, it hit the core narrative of Pakistan obsession with Kashmir. Sir, our women officers, what deserves special mention and national pride is the fact that the pace of Operation Sindoor from the start were our highly capable women officers, sir. International outreach. I take pride in noting that our party, Telugu Desam Party, has played a proactive role in India's diplomatic outreach following the Pahalgam terror attack and Operation Sindoor. Two of our TDP MPs were part of all-party delegation engaging with partner countries, carrying India's clear message of zero tolerance for terrorism to the international community, sir. In view of the heightened threat from Pakistan and China, Operation Sindoor, the government of India should raise defense spending above the current 1.5% of GDP to at least 3%, sir. This is our suggestion. And the last one point, sir. Two grieving families, late Sri Madhusudan Rao Somisheti from my hometown Kavali and late Chandramouli from Visakhapatnam from our Andhra Pradesh were also tragically affected by April 22nd, 2025 Pahalgam terrorist attacks, sir. Promoting urgent support. Sir, let me conclude by stating that Operation Sindoor was not just a military operation, it was a statement of intent. The message is very clear. Terrorism will be led with the decisive consequences and support for terrorism will expose with unmistakable clarity. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. Thank you. मैं श्री मानस रंजन मंगराज जी को बुलाऊं. Just wait for a minute. It's an announcement. माननीय सदस्यगण, आपसे एक अनुरोध है. Honorable members, it has been observed that the members often approach the table of the House to inquire or hand over slips for participation in the discussion or debates, which unavoidably disturbs the proceedings of the House. Attention of the honorable members in this regard is drawn towards the Parliamentary Bulletin 2nd, dated 14 July 2025, wherein members have been requested
not to approach the table of the house. Rather, they may send those slips containing their message oblique query to the table through the chamber attendants unless otherwise directed by the chair. Members' cooperation in this regard is solicited. Sri Manas Ranjan, thank you, Jayaji. Sri Manas Ranjan Mangraj. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on Operation Sindoor. I rise today to place on record my deep appreciation and pride for the Indian Armed Forces for their exceptional and historic execution of Operation Sindoor on May 7, following the cowardly terrorist attack in Pahalgam. This operation, carried out deep into terrorist bases in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, POK, stands as a clear message. India will not tolerate terrorism. As a clear message, India will not tolerate terrorism, nor will it remain silent in the face of threats to its sovereignty and citizens. The success of Operation Sindoor reflects the unmatched bravery, discipline, and professionalism of our armed forces. Honorable Deputy Chairman, sir, Operation Sindoor is not just a military strike. It is a testament to the strength and preparedness of our forces. Our soldiers prepare fearlessly across all terrains, whether it be with high Himalayas, dense forests, or hostile conditions. Water, land, and air, nothing is beyond the reach of our defense personnel. Sir, what makes this mission truly inspiring is not just its military precision, but the values behind it. It reflects India's unwavering commitment to both national security and humanitarian principles. Our forces believe in protecting lives and uphold the dignity of every citizen, even in the midst of conflict. Sir, Odisha, my home state, and the people of Odisha have always stood in support of our armed forces. From responding to natural calamities to leading in military operations, the Indian Army has consistently demonstrated compassion, discipline, and transparency, values deeply respected by every Odia. Sir, Operation Sindoor has proved once again that our soldiers are not merely warriors in uniform, but also savers in times of crisis. Their dedication goes beyond the call of duty. Their actions are above party politics. They are the tricolor, not ideology. They protect the people, not power. Let this House, united across political lines, place on record its gratitude to every officer, Jawan, and commander involved in this mission. Let us honor their courage, their sacrifice, and their service. Sir, this operation has become a natural symbol of unity, of strength, and of India's will to protect its people. May their heroism inspire generations to come. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद. माननीय श्री मनोज कुमार झा. माननीय श्री मनोज कुमार झा. शुक्रिया माननीय सभापति महोदय. मैं उम्मीद करता हूं कि दिन के जिस प्रहर में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, ना कलुषित कोई बात करूंगा, ना आक्षेप होगा, कुछ चिंताएं होंगी, कुछ सरोकार होंगे. 3 हिस्सों में अपनी बात, अपने दल की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं. सर, पुलवामा हुआ, उसका दर्द, उसका सबक, कितना सीखा नहीं सीखा, ये पहलगाम ने बता दिया. सर, ये पहलगाम जो हुआ वो इस देश की सामूहिक पीड़ा थी. सामूहिक पीड़ा. वो 26 परिवार देश की पीड़ा के प्रतीक बन गए. उनकी पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही, हम सब की पीड़ा रही. आपकी रही, मेरे रही, हमारे बगल में बैठे हुए नए सदस्य कमल हसन साहब की रही. सर, अब समय आ गया है, एक बार पूरा सदन, आज ही नहीं, आज से पूर्व. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.